In this video, we will check the axial components that we completed in the previous video. Daha önceki videolarımızda tamamlamış olduğumuz Z, Y ve X eksenlerimizi bir kontrolünü yapıp ondan sonra Then we will start mounting the electronic ama parts. elektronik montaja geçmeden önce şu çok önemli. Bu eksenlerin en son kontrol yapıldıktan sonra Before that, we have to make vertical and horizontal adjustments on the axis. yanal diklikle ilgili ayarların hepsinin yapılması lazım. Yani şöyle söyleyeyim. If there is a misadjustment in the x-axis, the printed part won't be printed smoothly. Tablo üzerinde paralel değil, açılı bir şekilde yazılacaktır. Gene Z eksenimizin tablasında herhangi bir Or if there is a misadjustment in z-axis, again the part won't be printed properly, we will make the final controls. eğik olarak yazılacaktır. En son bu kontrollerini yapacağız. Ondan sonra da mekanik montaj işlemimizi bitireceğiz. Şimdi bu montaj işlemini yapmadan önce bir önceki videomuzda biz X eksenini hazır In the previous video we mounted x-axis, which is quite easy. Now let's have a closer look at the x-axis. yok. Hemen onunla ilgili montajımızı yakın bir şekilde gösterelim ve bunun montajını bir anlatalım. Şimdi On the x-axis, there is the rod holder and opposite of this there is the motor holder. onun karşısında gene motor tuzucumuz var. And there are two rods connecting the rod holder to the motor holder. On the rods you see the nozzle holder. Ünitemizi yani nozul ünitemizi bağladığımız bir bağlantı elemanımız var. Şimdi bunların montajını yaparken şu sırayı takip As we did before on the other holders, first we insert the bearing into the holes on the nozzle holder. eksenlerde yaptığımız gibi rulmanlarımızı çakıyoruz, yerleştiriyoruz. Yani milim üzerinde kayacak rulmanlarımızı gene iki tane bu tarafa, iki tane bu tarafa olacak şekilde. Again, we insert two bearings into holes on the y-axis holders. İki tane rulmanlarımızı yerleştiriyoruz. Bu rulman çakma işlemleri bittikten sonra After that, we first insert the two rods into holes on y-axis motor holder. çakıyoruz. Nereye kadar çakıyoruz? Yazdırma We push the rods fully into the hole. kadar bu yerleştirme işlemini yapıyoruz. Then we insert this nozzle holder from the open end of the rods. Nozul ünitemizi taşıyan, X eksenimizin hareketini yapan şu parçamızı millerin üzerine yerleştiriyoruz. En sonda Then we insert the open end of the rods into two holes on the rod holder component and we fixate the rods by tightening screws. çakıyoruz ve şuradaki sabitleme vidalarıyla millerimizi sabitliyoruz. Yani bunu Y eksenini montaj etmeden We prepared this X mechanism beforehand, and while we were inserting the y-axis rods halfway, we connected this part. millerimizi çaktık yarıya kadar. Bu Then, we pushed y-axis rods into the corresponding holes on the holes. sabitleme işlemini yapmış olduk. Burada sadece X eksenimizde We will mount the motor which powers the x-axis. X ekseninin hareketini sağlayan, şu eksenimizi sağlayan motorumuz kaldı. Bu motorumuzun montajını yapacağız. Before mounting the motor, Montaj yaparken de montaj yapmadan önce gene milimizin ucuna yani motor milimizin ucuna bizim trigger we will mount a pulley to the motor. yerleştiririz. Bunu yerleştirirken de şuna dikkat edeceğiz. Hemen motor mili ucuyla kasnağın dar Align the motor rod and the pulley's top surface, then tighten the screws to fixate the pulley. sıkıyoruz ve bunu sabitliyoruz. Sabitledikten sonra diğer eksenlerde olduğu gibi motor soketini Put the motor into the nest on the holder its socket facing back, then tighten the four screws at the bottom. yerleştiriyoruz. Ve 4 tane montaj vidamızla bunu aşağıdaki deliklerimizde hemen Make sure it is parallel. I'm tightening the screws. sabitleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Make sure the screws are no longer than 5 millimeters, otherwise when you tighten the screws longer than 5 millimeters, Vidalarını kullanırken şuna dikkat edeceğiz. Montaj vidalarının motorların alın kısmındaki the screws on the motor will be pushed off the motor. bir özelliği var. Eğer onu geçersek yani vidalarımız uzun olursa bunu da zorlarsak şey yapmak için bu sefer motorumuzun arka kısmındaki motor arka kapağını tutan ve göğüs Try to use 3 to 4 millimeter screws. If you can't find short screws, then you can cut them. hemen motorun içerisine 3-4 milimetre girecek şekilde boylarını ya öyle hazır alıyoruz ya da uzunsa bunları Avoiding long screws is the most important point here. getiriyoruz. Bu montajı yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey bu. Yani çok fazla uzun vida kullanıp da eğer dikkat etmezsek Otherwise, the motors will be damaged. diğer taraftan gelen vidalarını ileriye iteklediği için bunların bozulmasına sebep olabiliyor. I'm tightening the four screws to fixate the motor. Şu şekilde sık
sıkarak motorumuzu yerine sabitliyoruz. We already finished mounting the mechanical Motorumuzda parts except the farklı bir şey belts that göstereyim. transmit the power from Burada the motors to the components. bütün mekanik elemanlarımızı artık montajını yaptık. Sadece mekanik sistemin üzerinde bizim Y eksenimizin hareketini ve X eksenimizin hareketini motordan bu sistemlere aktaran şu aradaki There will be two parallel ekranımız belts on sol y-axis, tarafta one on ve this X side and one on the other eksenimizin side. hareketi Another belt on the motorumuzdan x-axis that moves uzanınca the nozzle holder. şurada After that, tıklaşması lazım. mechanical parts will Bunların finish, montajını yaptıktan sonra bizim mekanik montajımızın tamamı which means our şu printer will be yukarıda ready to mount the servis electronic edeceğimiz components on. elektronik aksamları ve diğer montajları yapmaya hazır hale geliyor. Şimdi Mounting these bu belts kanatlarımızı may be a little bit yaparken difficult. biraz zorluk çekebiliriz. Nasıl zorluk çekebiliriz? Şimdi burada en zor olan kısmı şu. The two Özellikle Y belts on the ekseninde y-axis her must be iki equally tarafında tensioned. kayış gerginliklerinin aynı olması gerekiyor. Onun için bu şeyleri yaparken, montajları yaparken bu gerginliğe dikkat Actually, edeceğiz. we should have Şimdi mounted this motoru ne motor zaman last. montaj We edeceğiz onu mounted it to söyleyeyim. demonstrate how to Normalde do bu it. motor en son montaj edilecek bir motor. Sadece biz şimdi bu videomuzda bunu Why size bu this motor konularda should be ön mounted görüşümüz, last is that montajını when yapıyoruz. installing the belt there is Burada a small yapmamız gereken channel on the şu. part. Y ekseninin bu taraftaki kayışını takarken kayış uçlarını Inserting the belt sıktığımız into the channel motoru would be yerine very difficult if the motor koyacağımız is zaman. mounted Şimdi on. motora taktığımız zaman bu kanallara kayışımızı yerleştiremiyoruz. For Şöyle. this reason, Onun we için will biz remount motoru this motor after we çıkartıyoruz. Y install the ekseninin belts on the y-axis. kayışlarını taktıktan sonra motorumuzu montaj ediyoruz. Yani bu tarafta herhangi bir Here sorun yok. installing the belt on the Montaj other şeklinde side of bağlıyoruz. y-axis is easy Bakın because it is burada easily bizim accessible. kayışımızın uçları bağlıyoruz. Şu şekilde kayışımızı ne yapıyoruz? Buraya monte ediyoruz. Ama burada motor burada olduğu müddetçe bizim buraya ulaşmamız çok mümkün olmadığı için bu motorun montajını sonradan yapıyoruz. Ha şimdi burada bağlayarak göstermemin sebebi şu. I Y mounted the ekseninin motor montajını because I just göstermek. wanted to show how the Yoksa x-axis is bunu en assembled son and how it finally itibariyle looks. gösterip ondan sonra diğer montajlara geçmek. Yani burada mekanik montajda yapacağımız tek şey şu andan itibaren In terms of mechanical Y parts, ekseninin iki there are tarafına only two takmak Y belts and ve X belt left to be X installed. ekseninin takmak. When mounting Burada the da belts, kayış montajlarını yaparken I will show installing one of the belts. adına özellikle X eksenli demeyeceğim de Y ekseninin her iki tarafta da kayış olduğu için biz videomuzda bunların bir tanesinin yani bir tarafının montajını yapacağız. Diğer Maybe tarafın we can montajını skip daha installing the other hiç side to save yapmadan time in the video. X ekseninin montajına geçeceğiz. Kayışla ilgili montajına. Onu biraz hani uzun sürebileceği için Now I will sonraki remove this videomuzda motor and start to install the belts. motorumu tekrar geri sökeceğim ve bu eksenlerimi, kayışlarımı montaj edecek hale getirip kayış montajına geçeceğiz. So, Yani bu da the bir süre mechanical sonra components kayışla will be ilgili montajımız completed. olacak, mekanik montajımız bitecek. Bu arada We will recheck if the axes work smoothly after we finish the mechanical components. eksenlerin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını bunları yaparken tekrar kontrolünü yapacağız. Ve bu We will make eksenlerden necessary adjustments. eğer yapmamız gereken, ayarlamamız gereken şeyleri varsa bu ayarlamaları da yapacağız. Buna rağmen kayışları bağladıktan sonra da bazı sıkıntılar çıkarsa gene en son bu mekanik montajla ilgili son If we printed our ayarlamalarımız plastic olur. components and assembled all the components precisely, we won't have problems. Tasarımımızı düzgün bir şekilde zaten yaptıysak, ortaya çıkardıysak, baskılarda da bir ölçü hatası olmadıysa, montajlarda herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Yani X ekseninde, Y ekseninde, The axial parts should be working smoothly if every step is done properly. kasıntı olmadan eksenlerimiz çok rahat bir şekilde If we print and prepare the components precisely, the printer will work smoothly when we only assembly them. önlemlere, ölçülere dikkat etmek. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman montajlarımızı sadece vidalarımızı sıkıp yerli yerinde yaptığımızda mekanik Nevertheless, if you still have problems, you can readjust the components by loosening the screws and moving the parts back and forth. bunlar da tekrar yine eksenleri gövdeye bağlayan tutucu elemanları gevşeterek işte sağa sola kaydırarak, ileri geri kaydırarak
bu aksaklıklarda ne yapabiliriz? Giderebiliriz. Bunların tamamını hallettikten sonra mekanik If all aksamımızda, axes work iki smoothly, eksenimizde especially if the rahat bir z-axis şekilde moves smoothly çalıştığında when we turn the özellikle screws, Z it means ekseni they are well assembled. vidalarımızı elimizde çevirdiğimiz zaman, yani şöyle elimizde çevirdiğimiz zaman herhangi bir takıntı, zorlanma olmadan her iki tarafta aynı güçle çalışabiliyorsa Z eksenimiz gayet mükemmel olmuştur. Eğer Z eksenimizde herhangi bir kasıntı olursa, yani If one of the two biraz motors on Z zorlanıyorsa doesn't work o zaman çok smoothly, rahat the other çalışmaları motor will sağlıyor. skip steps that will deteriorate İki the ayrı motor alignment of the kullanıldığı için printing bed. motorun birisi zorlanmadan dolayı adım atladığında adım atlayan motorun karşısındaki motor daha fazla döndüğü için bizim tablamız şu şekilde ne yapacaktır? This will Eğilecektir. negatively O zaman affect the da printing bizim quality. baskımız çok sağlıklı çıkmayacaktır. Onun için bu iki eksenimizin de, yani For this reason, Z the two ekseninde rods hareket should be eden iki working well. ünitesinin de şöyle rahat bir şekilde, yani motorları çok zorlamayacak şekilde Make çalışması sure the rods work gerekiyor. smoothly. Yani If burada there is a bu kısımda problem, you should solve mutlaka before starting to kontrole mount the geçmeden önce electronic bu components. kasıntıyı gidermemiz gerekiyor. En son gene çalışma sırasında yapacağımız şöyle bir şey var. These parts may work noisily when moving fast. We didn't lubricate. Şu anda biz herhangi bir yağlama yapmadık. Eğer öyle bir ses çıkıyorsa bir gres yağıyla ya da ince bir yağ, makine yağıyla hafif If you have such a üzerinde problem, you yağlayıp can lightly lubricate the threaded rods. bu This may şekilde both reduce the noise and ease the axis. hem de eksenlerin daha rahat çalışmasını sağlayabiliriz. Gene yağlamayla ilgili şunu söyleyelim. E, Y ve But X don't lubricate the eksenindeki Y ve and Z x-axis eksenindeki rods. millerin yağlanmasına gerek yoktur. Bunların yağlanması gereksiz yere Any üzerlerinde oil on toz these rods bırakması will sağlar. cause the dust to Bunlardaki accumulate yağlamalar on the bizim daha rods. önce deliklere yerleştirdiğimiz milin üzerinde çalışan There is oil inside the bearings, motorlarda and they are çevre capsulate to prevent seviyelerde oil mevcut leakage. yağları The var. capsulation Bunlar keeps da the çok oil sağlıklı inside olduğu when it için moves. dışarıdaki herhangi bir pisliği içeriye almayacaktır. This mechanical İçerideki yağı system will içeriye work without bırakmayacaktır. any issues Bizim thanks to the sürekli oil içindeki inside. yağ ile beraber mekanik sistemimiz sorunsuz olarak If çalışacaktır. you have problems Tabii after a very bu long tarz time, biraz da you uzun can süre clean and çalıştıktan lightly sonra lubricate the gerekirse rods if needed. millerin üzerini bir temizleyip çok hafif ince bir şekilde yağlayıp çalışmalarına devam These edebiliriz. mechanical Yani bu parts will mekanik work without aksamımız issues for a very long time if there is no wear on the rods. hızlı çalışmalardan yıpranmalar olmadığı müddetçe çok uzun süre sağlıklı bir şekilde çalışacaktır. Eğer uzun süre çalıştıktan sonra You millerin can üzerine replace the herhangi bir rods if şekilde they are varsa damaged in the bunlar future. da değiştirilerek ne yapılabilir? Giderebilir. Ama şöyle söyleyelim. Bu sistemlerde kullandığımız If you özellikle assembled the printer precisely without misalignment, and if you use high quality induction chrome rods, var. Eğer kaliteli bir indüksiyonlu krom bir kullandıysanız, yani şöyle söyleyeyim, uzun yıllar, hatta 5 sene 10 sene hiç çizilme olmadan you won't have any issues burada for a very, very long time, maybe 5 to 10 years. Operational life depends the quality of the components. kalitesiyle ilgili veriler. In the next video, we will install the belts.